අද මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද Photoshop විතරක් භාවිත කරගෙන මේ වගේ කාටුන් කැරක්ටර් එකක් ඇඳගන්නේ කියලා. ඔයා තාමත් Hugo Arts YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. දැන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ඇඳගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම Photoshop open කරගෙන කැරක්ටර් එකේ sketch එක ඇඳ ගන්නවා. මම sketch එක ඇඳ ගන්න භාවිත කරන්නේ pencil brush එක. brush එකේ link එක ඕන අය පහලින් comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට brush එක download කරගන්න පුළුවන් link එකක් දෙන්නම්. right sketch එක ඇඳගෙන ඉවරයි. දැන් මම sketch layer එකේ opacity එක අඩු කරගෙන ඒ උඩින් normal brush එකකින් line art එක මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. line art එකත් අඳගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම basic colors ටික දාගන්නවා. basic colors ටිකක් දාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට shadows සහ highlights දාගන්න ඕන. shadows සහ highlights මම මේ විදිහට දාගන්නවා. right අපි character එක දැන් 100%ක් ඇඳගෙන ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් කට්ටියටම good luck.